In the heart of Pakistan, modern-day slavery continues in silence, hidden away in the brick kilns where Christian families are bound by generational bondage. These families, trapped in a cycle of debt, toil under the scorching sun, day after day. They work without the basic necessities, not even shoes to protect their feet from the blistering heat. The pain, both physical and emotional, is unending. Our hearts broke as we, the Good Samaritan Resource Center, visited one of these brick factories alongside Sister Carol. We met a young man, still working with only one arm after losing the other in a factory accident. The women are not spared either, facing harassment and abuse from the kiln owners. They live in constant fear, unable to protect themselves or their children. Diseases run rampant in these conditions. Without access to proper food, clothing, or shoes. I thank God so much for making me to visit this brick factory where the families are taken captivity because they did not pay the loan. And they pay the loan by making bricks. These little children are not going to school. And if there is somebody who can offer support to them so that they can go and study, because they are here with the whole family, they don't go anywhere, they wake up very early until night working in this place so that they can pay the loan. Infections take hold quickly. We met a man who lost a finger to a cruel factory accident. His hands, once whole, now bear the scars of his forced labor. I'm very much sympathizing with these little children and their parents who have been taken captivity of making bricks. They don't go to school. By the grace of God who has given that word you have to assist these children who wakes up in the morning, early in the morning to come and make bricks here. They come and make these bricks every time to pay the loan. They are here all the years, generation and generation. But the most heartbreaking sight was the children, their tiny feet cracked and bleeding. Barefoot, their feet are vulnerable to the heat and sharp objects on the ground. Without shoes, infections quickly spread, untreated and unhealed. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਦੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। Without your support, these families will remain trapped, and the children will continue to grow up knowing only pain and suffering. Together, we can break these chains. Together, we can provide shoes to protect their feet, food to nourish their bodies, and the freedom to restore their dignity. These children deserve a future, not a life in slavery. Painful for this woman to work while holding this little baby. It makes me to cry so much when I see what they are going through. I kindly request you if you can support them in any way, because they have been taken captivity for the loan that was taken. There is a lot of sun here. Even me, I'm feeling so hot. And this is a young boy and cannot endure that. ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਸਾੜ ਕੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। Please join us. Support the Good Samaritan Resource Center and help us free these families from the bondage of slavery. Every donation, every prayer, brings us closer to saving lives. Let's bring hope where there is none and give these families and their children the future they deserve.
ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲ। ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਪੈਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ। And then, we met a young boy whose foot was so badly wounded that the infection had spread. He had no shoes, no medicine, and no relief. His young life is being wasted here in the dust and heat, where they're forced to suffer in silence instead of living a life of freedom, joy, and education. ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਕੋਲੇ ਧੁੱਪੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਇਦਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ।